Да, конечно, жду. Напиши еще раз в чат на Твиче. Привет всем, кстати. Я. Все стабильно. Я хочу играть. Знаю то, что это надо играть вечером и так далее и тому подобное. Пофиг. Я хочу играть в это. Ну ок. А где у меня еще тут точки интереса? Отвертка нужна. О как. То есть мне надо будет вот так вот пробежать? Так. Так, чат ничего не писалось. Окей, тут тоже вроде ничего не писалось. Так, вроде ничего нигде не пропустил, правильно? Так, пауза. Так, это получается мне отсюда. Так, нет, тут я лучше на паузу нажму, а вот это запишу. Так, теперь желательно чат не пропускать, правильно? Так, все, так я точно не должен пропустить ни одного сообщения. Children in Brайт-Фоллс all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral maniacs living in the woods. Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element: danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Да блин. Так, куда, как мне бежать туда? Этот магазин. Место убийства. Блин. На Твиче ж ничего не писали, правильно? Правильно. Так.
Угу. Ну да, я считаю Alan Wake 2, да даже Alan Wake. Не, скорее всего, вторая часть. Но это реально Resident Evil. Только с фонариком. Все. Отличие минимальное. Типа, что-то напоминает 7-й, 8-й, даже 8-й больше. Что за фигня? А это разве тебе не точка интереса? Подожди, может он тут что-то добавил? Да вроде нет. Ну ладно. Вроде не... А, надо это всегда проверять. Он мне почему-то иногда сбрасывается. Не, нормально все, значит, отлично всё. Наверное, я нашел идеальные настройки микрофона. You ready to go? А вон он. А, или кто за рулем стоит? Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Brайt-Фоллс. You can freshen up there. Я думаю, and сейчас then что-то we'll talk случится. properly. А, хотя нет, это ж точка телепортации, так скажем. Из одной локации в другую. А! Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Что это такое? Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return.
Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Вот сейчас за Алана Уэйка. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? I felt a strange pull toward the TV. Ладно, чувствуем странную тягу к телевизору. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what it's not a lake, it's an ocean. Это не озеро, это You and океан. me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written.
The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I kept expecting to disappear once this scene ends. Вот и игра уже. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Шесть, пять. What was that? A message? Impossible to say. There was something in the studio with me. I had to get out. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. Куда субтитры летят? Я не понимаю, This что place за felt бред? familiar. A ghost of a memory surfaced about riding here for countless days. Боже, какой бред. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them.
I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Наше убежище мне служила комната I had to write писателя. more. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this Что room. с субтитрами I здесь? could Что за бред? to go deeper and explore the depths of О, this prison боже for a way мой. out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Может, хватит уже этой фигни? Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. We'll treat all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp?
Наверное, ну это очевидно. То, что он не подойдет. Пять, шесть, пять. 5, 6, 5. Hello? Ah, no rain. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of Ничего я twigs. не понимаю. Ну ладно, допустим. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katoppa kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. А где подвал? А. Кулисе. А.
чтобы я не сомневался, то что там будет закрыто. Так и куды мне? Это особенно. Еще карта. А что это значит? An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? Так, ну это сейф-зона, я понял. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Темно слишком. А что делать дальше мне? Мастерская, прачечная. Опять бояться. Я походу что-то... Опа. Это дверь. Ничего нет. Подожди.
I needed to find another way out. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. Выключатель, я потерял его. Теперь у меня есть лампа, лампа, из которой был взять выключатель. Place is a nightmare, not real and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times. Written countless stories. Forgotten how many. I keep failing. But I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean. And a lake that's not a lake. Окей. Опа. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working great. I'm losing you. Hello? Hello? Кейси. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Студия ток-шоу, переулок, станция. Ну, не все так просто, я правильно понимаю? Ой.
out of the dark place. I can't forget this. Don't you fucking forget this. I'm outside time. Эта фигня мне не даст пройти. The Caldera Street station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Ну и как мне? The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. Ну как она работает? Да ёпты палки. А как мне найти? А, вон он. Я его вижу. Я конкретно иду к источнику света. Так. Я смогу туда вообще спуститься? Да. Я как раз... Ой-ой-ой. Так, ребятки. Релакс. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Я выбора особого нет, куда идти, правильно? Damn it. I remember dying in this alley in a dream I had. He was just gonna keep killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. Дай фонарик. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. Ничего мне тут. Ничего себе тут лут нормально дало. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. Shit.
With the alley in darkness now, restless shadows block my way. Блин, я слишком много потратил. Ой, чел. The shadows faded out. Until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. Да капец, я батарейки трачу как гандон какой-то. I could use the light to open the subway entrance now. Это вот это вход? Или то вход? Так, тихо, 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 ребята. I needed to find another light to go deeper inside. А, я понял, что надо делать. Опа. Если бы у меня было в этой коробке что-то... Опа. Hello. Oh. Hey, Alan. You snuck up on me.
Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Door. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up Да in блин, можно unexpected убрать places. фонарик? I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. То еще ты моей стены не видел. Так, не забыть, я был в морге. Улики агентов ФБР. Я сюда, я на заведение, зачем? Провалы во времени, никаких воспоминаний до этого момента я всегда оказываюсь здесь. Буду ли я все, когда выберусь? Похищение, пришельцы в Нью-Йорк, НЛО, многогранники, сны, я, но не я. Другие мне знакомы... Ну, другие мне знакомы, но с ним что-то не так. Женщина с рыжими волосами. See you around, Alan. Так, больше ничего не валяется. Окей, go next. Что? Так, что за пометки на карте он мне сделал? Ой, не, подожди, они что ли называются? Так, стоять боятся, ребята. Я пока в безопасную зону отойду. О, да тут, короче, вообще... Ой, телевизором. Пойдем. Так, окей. Значит, здесь не все так просто. Ну блин. А, они заново появляются? Ладно, там вроде лестницы есть. Можно будет их обойти. Почему? Почему все двери открыты? Мне это не нравится.
А, я вернулся сюда. А как? Я же был на крыше. И поднимался вверх. О. Wake. The city was a monster, poised to tear into you the second you let your guard down. You thought you had it tamed, that you knew what the hell you were doing. Your last mistake, unless you got lucky. And you didn't deserve to get lucky. You blinked at the wrong time, let your mind wander, and the fire escape that was meant to be your getaway route was gone, was never there at all. You'd gotten turned around somewhere along the way. The city was coming to finish you off, and there was nowhere left to run. Wait. I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. На какую спираль? Ну, редко. Ой, блин. Либо когда меня что-то пугает. Допустим, в первой части, на первом стриме там было. Потому что я особо любитель хорроров, но это уже, в принципе, не особо. Это резидент, для меня это все, это стало резик с фонариком. Просто еще одна водная появилась, чтобы убивать монстров и все. А не просто стрелять. Психологический триллер, так скажем. Тебе найти картинки постоянно. Я не знаю, что за спираль. В какую спираль мне надо было нестись? А если я тут спрыгну, тут же можно? А, нельзя? Это высоко. Я не вижу никакой спирали. Странно. Ну ладно. Так, ну мне не обязательно. А чё вы сюда пришли, алло? Пойдите. Так, ну мне надо как-то свет добыть в метро. Опа.
И что это такое? А. Ага, стрелки указывают на тайники. Это не знать. Так, теперь понял. Ничего это. Ай. А, да? Я себе. Так, подожди, они ко мне подойти могут или только... Я хотел бы карту открыть. От колодца. Не знаю. Тихо. А, вот тут проход открывается. Ёлага-палага. Ребята, давайте вы сами как-нибудь уйдете оттуда. А вы за мной именно идете? Офигетик там. Так, здесь и агрессивный. Ой-ой-ой. Да отвали ты! Ай! Может, хватит эти точки? Да ты гаденыш. Так, это вроде не агрессивно. А стоило на того, либо нет? Куда? There was something hidden here. Light would reveal it. A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Так, не раскрой превысил. Серьезно, увеличить силу отбрасывания быстрее дробовика. Алана на 15. Увеличить радиус действия выпущенной из ракетницы снаряд. Давай вот это прикольное, типа. 5% на то, что тебе просто патроны не будут тратиться. Кайф. Так, все. Хватит мне тут.
Патроны. Так, получается, вот это слова отголосок, отблеск. Я его взял. Или это не то? Ой, блин. Нет, поменяется только там. И всё. Ну, а там как будто цвет есть. Какие-то переулки еще. Будет ток-шоу. Отголосок. Контейнер. Это что такое? О! Внутри. Rain tried to wash away the sins of this city. Так, окей. Rain tried to wash away the Надо sins of послушать this всё. city. But some sins, the evidence of the crimes committed, could never be erased. Not by the rain, or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin, like tattoos. Bruises in my soul. Scar tissue on my heart. The rain never stopped falling. And I never stopped drinking. Ага. Как-то сюда надо попасть. Тихо, 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 ребята. Я пришел с миром. А что? Это шутка какая-то?
Что это такое? А, ну сзади. Ух ты, ничего себе. Изолента. Так, где еще интересность? Капец, а как мне туда попасть? А. О, вот это надо. Это все здесь? Точка интереса. А это где вообще? Ну блин, я не хочу на них фонарик тратить. Их обойти можно. Но это назад придет. О! А, это туда к нему. Да уж. Культ of the... Блин, их можно обойти, не тратя на них ничего? Ребята, я вас не трогаю, вы меня не трогаете, окей? А, серьезно? Не знал. Так, ну тут вроде да, я брал. Может, отголосок я тут не дослушал? Да не, вроде он исчез. А, они, наверное, про вот это говорили. Тут я вроде взял. И это вообще в другой стороне. Вообще не здесь. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Блин, а где это? Где? Как? Я не понимаю, что? Лестница. Какая в жопу лестница? Тут лестница есть? Где? Я вот тут, что ли, не все исследовал? Или что? Так. А, значит это. Все, я понял. Значит вот это. Окей. Давай на нее залезем. Точнее, поднимемся под ней. В смысле я... Я же умер. Поэтому мне не засчитало.
Еще что-то есть. Да ты чё, гонишь? А, ну ё. Войны. Так, последним барабаном наносит красить город. Теперь попадать эти выстрелы по несколько. Так, ну, второй круг. Противников из ракетницы восстанавливают. Так, точка интереса. А где это? Тут. Ну, так как я на максимальной сложности играю, мне это все пригодится. Я не могу это просто игнорировать. Я мог бы только бежать просто по основному сюжету. С этой штукой просто что-то не так. Я почему-то... Вот, тут очень... Это по лестнице. А чё я шью? А, ну я понял, что это. Я ж вроде подходил. Это же вот эта точка интереса, правильно я понимаю? Я ж вроде все читал. Ну, в принципе, я почти все зачистил. Осталось переулок сбегать. Я, оказывается, там что-то не взял. И возле студии, либо... А, не, возле студии, я понял. Это вот сюда, где-то здесь, окей. И все, можно идти уже. Не так уж долго и бегал прям. Зато понял то, что не обязательно всех теней изгонять. А просто их надо отбегать. Ну, те, которые... Ты чё, дурак? Да ты пошел. Придурочный. А куда я иду? А, я это понял. Я не пойму, что это? А, ничего себе спрятали. О, можно и подхилиться, кстати. Это как раз. А, у меня еще. Ну, в принципе, можно. Отлично. А тут же разные, да? А, у него нет кулонов, как у той. По бафы дают. Угу. Так, где у нас тут точки? Ага, вот тут где-то что-то валяется. Ах ты агрессив... Ах ты тварь.
тоже, по-моему. Ты, конечно, гаденыш. Количество враги становится... Уменьшает урон от снаряда тьмы на 25. Тут это все? Так, где это? Ай, дальше, наверное. В смысле мне... А. По ремонту. Игнется максимальное количество здоровья, которое можно взять в убежище. Я думаю, вот тут это вообще кайф. Калдера. Отсылка к этому. Warzone. Кальдера. Ну блин, ну чё я сразу не подсветил, ничего не исследовал, просто взял и убежал. Тихо. А можно так бежать? Ничего себе. Это прикольно. Ой, боже. Ну чел, оно тебе надо. Так, подожди. Заряды кончены. Ага. Это. Ща, минутку.
Так, все, я тут. Ой. Оп. Успев. На телефоне. Так. Батареи много. Так, подождите. Тихо, 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 тихо. Ребята. Не трогайте меня. Так, где у меня это все? Слова силы я все понаходил. Или мне надо как-то по-другому в это метро зайти, потому что здесь живу. У меня зарядов нет. О. Блин. Теперь дилемма. А, отсюда же я могу забрать. Да, ребята, хватит. Так, а что там у меня по хилкам? Боже. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Подожди. Я был билет. Something about the station platform Почему-то felt это метро significant. казалось мне It would важным. work in my writing, but I needed more. Но мне нужно было больше. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. Где? Блин, тут было колосок, а я его не взял. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots Ну from ладно one уже. murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. Блин, The name Кальдера made me сразу think of образование the вспоминает. wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing.
I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place. Ну я жму. Что? Нажимаю Enter, алло. О боже, что это? Игра сломалась. А. Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Ой-ой-ой. Ну, я смотрю в нее. Да капец. А как мне? Я тот спрыгнуть не могу. Если мне вот эту штуку не защищу. Понятно. Слово сила. Да. Я не знаю, это бред полный. Отбрасывание чего? О. Да ну ты чё? Никто что ли не оставлял? А у меня будут помечаться новые или нет? А, это еще неизвестно. А где я вообще? Закрыто. Блин. Это. И исчез. Еще с ума сошел? The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. The blood trail continued deeper into darkness. Так. Ну, понятно. Сюда мы не пойдем. Я мог сразу пойти сюда. И батареи не потратить. Спасибо, игра.
Еще за это бакбан получить бы. Да, наши вайпики. Боже. Мы не проверяем, да, сюда? Нам оно не нужно. Правильно, правильно. Окей. О, сохранение. Наконец-то я добрался до тебя. А что, я ничего класть не буду, мне так все. Душа врагов близости. Много обкекался. Да я не ожидал вообще. Нафиг оно вылезло. Опа. О, помощь увеличить радиус здесь. А, блин, я зря юзанул их, они, значит, какой-то баф дают еще. А, вот это. Я думаю, когда-нибудь да придется ими использовать. По кровавому следующему, правильно? Это значит, мне куда-то тут им бежать. Да. Хотя тут все перекрыто, тут все перекрыто. Пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам. Не пройти. А, вагон же. Или нет? А, да, вот. Да. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. У меня нет. Лать потом за ножку. Заряда нет. Она... Блин, может там карту я где-то пропустил? Да, может она вот тут была, кстати. Ну конечно! Жесть. Так, запертая дверь. Отблеск. Отблеск. Неактивно. Неактивно. Если я заберу, я пройти там не смогу. Надо где-то искать. А, вон там. Я уже нашел.
Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. I had a new location for the story. Что? I changed the story. And with that, the dark place changed. Подожди. А, я не смогу туда пройти. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. Bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. А, да. Ничего себе. А, вот дверь открылась. Another echo lingered here, a source of inspiration. Подожди. Капец хилок, я не знаю. Мне больше батареек бы, чем хилок на самом деле. Я не могу взять этот колосок гребаный. Эта дырка исчезнет, я не смогу назад вернуться. О. Слова света. Так, при усиленном свете. Это можно до 100 добить, я так понял. What do you know? Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. А все, чел. Что ты мне сделаешь? Как мне туда попасть? Очень надо.
А, что? Надеюсь, меня не убьют. The new story beat fit the story perfectly. I had to be at the scene to see and understand it. Wake. Короче, ребята, я побежал. Ах ты тварь! О, спасибо, хоть ты понять не могу. Иди в пепе. Да, сейчас. Я все сделаем. The water was gone. The way forward was open. Так, а мне сюда вот... На погодь. Ну, я думаю, туннель откроется, просто мне туда надо будет идти. Хотя хз. Ну, посмотрим. Так, сюда. Вот убийцы. The scene changed with the story. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. A twisted Bible. Ну ладно, начнем. Понятно. Значит, мне сюда и надо, я тебя понял. Ах ты тварь. Так, ну можно подкилиться, я считаю. А. Like the murder
site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. Casey will lead me to it. The train blocked my way forward. Путь преграждал поездом. But it was here for a reason. It had a role to play. Тихо, показалось. I should work this out on a plot board. Что это вы там? Повылазили черти. I had found another compelling location to use. Зажигай, This thread fit the scene. я угадал. А что если, допустим, он пропал? Hello? Anyone there? Dead. Блин, сейчас, минутку. Не, ну ветер, конечно, ужас какой. Так. The story was affecting the scene. Тут закрывается. Нет, она же другой. Но это точка безопасности. Ты ничего себе. Это меня сейчас... Да подожди ты.
This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists track down the torchbearers living in the tunnels. They lock the poor folks up in a derailed subway car, douse it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. Гаденыш. I had a new beat for the story. A sick and twisted story. But it worked. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Ёлки-палки. None of this was real. It was unreal. Да чё так громко-то, алло. Fuck me. А почему на английском? Найс, субтитры. На это не хватило. На это не хватило бюджета. Теперь она открыта, правильно я понимаю? Блин, а что там? Что теперь там? Точка интереса. Опа. Ну там столько много задротов появилось. Ладно, насать. Я там взял свою. Остальное пофиг. I had to figure this out on the plot board. Так, подожди. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. А то и здесь я могу. Как мне это убрать? Может выбрать другую историю?
Не вижу. Не, все равно до сих пор есть. Отсюда не подходит. Может это... Ну, в общем, ничего не подходит. Значит, это надо как-то под правильным углом ставить, либо... Там дальше еще будет. Как бы это сверху. Ну блин, там картон валяется. Как я должен здесь просветить штуку? Давай по-братски. Ну чел. Да уж. Я не понимаю просто. Ой, unlock. Понятно. В смысле? Постоянно всё. То есть, которые они бросают или бьют, я не понимаю. Либо которыми они бьют, я ещё, блин, понять не могу. Подожди. Ладно, я просто не понимаю, как это работает. Так, подожди, это тоже стрелка была. Здесь еще где-то есть слово сила. Alan Wake. 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 Ну, он меня специально байтит, что ли?
Так, кто тут агрессивный? А, тут... Почему 19? Я что, кажется, патроны взял. И вот этот захват вроде хп вообще не отнимает, как я понял. Алан Уэйк. Алан Уэйк. Алан Уэйк. Опа. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Да подожди. А? Так, считаем, можно и подхилиться. Подожди. А что она дает? Я думал, она дает буст какой-то, она просто. Так, теперь будет все. Подожди, открытая дверь. А где она была открыта? Надо искать культ. Охереть, ничего не вижу. Это где-то гондон. А как понять, которая тень агрессивная, а какая нет? Которая Уэйк?
Который еще будет нападать. Давай. А! Это не та. Ты? Да, блин. О. Так, сейчас минутку. Мне надо сделать так. И даже на не ячейки доступа. И на 4 у меня хил. Алан Уэйк. Алан Уэйк. А что я сделал? Ладно, потом разберемся, что я сделал. Тихо, тихо. Так, подождите, он все равно пока не агрессивно. Мне будет спокойнее. Хотя нет смысла на них тратить. Вот та тень, которая нападет, все писец. Так, тут пройти не могу. Что именно эта штука меняет? The echoing hall had a story to tell. Пипец, просто потратил никуда батареи. И все. Так, ладно, я заберу это. Все равно, походу, туда пройти не могу. Ну да. Да. Батарейки бы.
Опа. Да блин, ну почему ты дэшишься, дебил? I had a new scene to use, a new setting. Wake. I just want to go. The hall had changed into the murder cult's hide. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Алан Уэйк. Алан Уэйк. Боже. Это уже какой-то мем, на самом деле. Алан Уэйк. Алан Уэйк. Уэйк. Алан Уэйк. Уэйк. Да я все равно не могу тут пройти, что за бред? Вейк. Опа. Тихо, тихо, тихо. И чё? Ну я понял то, что мне вон туда надо, я вижу, куда мне надо. Ну тут двери закрыты. Так, значит надо другую писанину попробовать. Потому что так пройти я не могу просто. Просто. Ой-ой. Wake, Alan Wake, Alan Wake. А. Yep. Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. This was done. The story had to be done.
Так, это, по-моему, уже... Оп. Так, отлично. Ты дурак. Так, тихо. Вот. Где? Так, надо свет сюда вернуть. А это снаряд какой-то полетел в меня. Тихо. Какая гадина меня убить хотела? Ты? Ой-ой-ой. А чё у него за комбинейшн такой быстрый был? Он раз, два, три ударил. А сейчас подойду. Так, подожди. А. Ай-яй-яй. Вернуть свет быстро. Опа. Короче, ладно.
Все слово действия. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. No. This is my start. Тише, тише, пацаны, тише. Что, мне из метро сейчас выходить, что ли, мне предлагают или что? А-а-а. This new plot beat would carry me deeper into the story. The dark presence. Fuck! Fuck! Ой-ой. Fuck! I couldn't hear the dark presence. It was gone.
Что она натворила тут? The tunnel was open now. I could get through. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. Somehow the victim's heart was the key. Снова этот Найтингейл со своим членом. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Sagу Andерson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I had lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Да. То есть... Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Финал ему не написать, без света тени не создать. Теперь открылся третий глаз, пролил наружу мрак ночной, и вдохновение тотчас накрыло. Ага. Спасибо. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Ок. Лучше шифтом открывать двери, иначе он полчаса их открывает. Вот что это? Некоторые нельзя выбежать. Опа! The station had changed.
I was closer now. Опа, телевизор. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Шаг ближе. Так. А, то есть мне куда? The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Так, на всякий случай я проверяю. А? Работает. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. Чем? And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Ой, что-то с текстурами. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before.
Alice's video camera. No memory card inside. Alice's memory card. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why?
I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Чё? Окей. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Brайt-Folls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story?
I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Блин, я что-то хотел сделать. Тут немного, да. Не так все хорошо, как у Алана Уэйка. Досказываться я пока дела. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Так. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Что тут происходит? The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alana Uэйka, and the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? О. Doesn't make sense.
Как сейчас увидел. Штука, щелкунчик. Где мне его искать? А что это на будущее? Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing Пускай ты себе маски олень, практикуя ритуальные убийства. Жертвы превращаются в монстров, одержимых тьмой. И вся эта хрень явно вдохновляет ужастиков автора известного нам психа. Писаки. Ничего не... Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Да подожди. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Да. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Да, ё-моё, как, почему? The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this.
Трейлер? It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Ведро в комнате уборщика. Играйте в том порядке, в каком вам захочется. Где ведро уборщика? My first ever prank on Casey. A true classic. О, нифига себе, мне 15. Saga was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Забавно. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Oh. Угу. А я не понял, где меняться? Как меняться? Это выход. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. А тут меняться персонажами либо где? Я что-то не понял. Или я неправильно прочитал. Я увидел ведро. Ищу ведро. I'm the only one who understands the forces behind this. I can help you. В смысле сменить реальность? А, это типа темный облик. I was back. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me.
I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours. Together with our house band, the divine old dog. Ага, вот тут это можно нет. It was locked from the other side. I'd like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Что происходит? Поза. Ой, ё-моё. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Who, you? So true. So here is the clue of hope to remember. Visions that come true. Bend the lights with Боже мой. О.
And the award goes to Alan Wake. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. Ничего не понятно, но очень интересно. Я не понимаю, куда мне идти? А где мой весь лут? But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you let the jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Выпустите меня отсюда! У меня нет заряда. А, куда? Ну, я пошел в эту сторону, ну. Отдайте мой лут. Зачем тогда я лутался, если его весь забрали? Алло. Вы, сыны.
А, ничего себе. Ах ты тварь! Ты чё, с ума сошел? Все, давайте, собирайтесь, ребят. Боже, как же вы странно идете, ребята.
Что это такое? Я ничего не понимаю. Что-то происходит. Эх. That was pretty good. A vision. Я наоборот понял. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. And I thought this place couldn't get any stranger. Champion of light. Catchy, right? Herald of darkness. Lost in the... Ai, Swedish brothers, perkele. Ai, että nyt on kyllä, joo. Laitto pojat jenkkakoneet soimaan. Atana. Ok. Champion of light. Чё так резко? Чё так резко?
Ну и что мне тут типа делать? It was all about me. This performance the dark place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. The payphone was ringing again. The mystery caller was back at it. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. The Ocean View Hotel. A suspicious... Invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. Так и где это? Ocean View. Блин. The Ocean View Hotel. My destination. Специи экономный. A loop that delivered me back to the street. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. Че-то... А я где? Так, подожди. Если волны... Вот так не работает.
Волны, волны. Про какие волны вообще? With only dream logic to lead me to the hotel, I looked to the neon signs for guidance. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. А фонарик достань, чел. Писец без фонарика ходил. Забирал из меня голову, пытаясь отравить тьмой. You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. Dead tired. I just wanted it to be over. It was all my fault. I'd had this dark place in my head for so long. Sometimes I'd forget the pain was there. Like it was the way you were supposed to feel. Я хочу за Алана Уэйка поиграть, потом за бабу в реальности поиграю. The source of it all. The vessel. За него сейчас заспидраним. Ну, жестко. Стань патроны из... Pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. У него пестик крутой. Инициация 5. Номер 665. Да, я помню его. Ладно, пофиг на это. Куда она говорит? Че это было? Я понял, что произошло. Все, ребята, спидранеры. Я какой-то скип, либо какой-то буст нашел. Чекайте. Я не знаю, что произошло. Ну, скорее всего, либо я по двери, либо по какой-то вот этой фигне ударил, и меня она отбросила вон туда аж. Скорее всего, так и было. А я не знал то, что бить можно. Ну, в общем, как-то у меня это получилось. Боже, вот у меня никогда так... Первая игра, в которой у меня получилось так, чтобы найти какой-то вот такой спидранерский момент. Но я так и думал, я сразу, как увидел то, что здесь вот эти... Можно предметы толкать и так далее. Типа ты подходишь, они катятся. 100% с ними всегда что-то да можно найти. Это прям дефолт.
Как же у меня это вышло? А я помню это. Тут просто точно. Точно такой же, как и на той крыше было. Блин, мне теперь интересно, как у меня это вышло. Ну, действительно, сейчас за спидраним. Так, у меня, если что, есть. Там надо это ноги как на видосе еще. Ну, мне прям понятно, мне забрать надо. Так, где проход теперь? Так, они тут... Все-таки ты не агрессивный. Короче, кто нападет, тот нападет. Мне и так что достаточно пока. О. Ничего себе. Ай-яй-яй. Да ты достал, чел. А, тут можно... Так, где он? Эй-эй. Дурачки. Так, не то. Еще привыкнуть, ну что. Ну почему здесь нет альта? Я не хочу это делать. Ой, я знаю, что туда поставить. Всё. Так, можно вот это использовать. Патроны, либо батарейки. А, подожди. Так, это типа не агрессивные. Даже если агрессивные, я их скипну. Давай, ГГ. Ой, ГГ, ПБ. Так. Уэйк. Алан Уэйк. Уэйк. Дай патроны. 7 штук. А, кстати, надо не забывать на стрелки смотреть, чтобы эти слова сил нахуй. Короче.
Уэйк. Алан Уэйк. Опа. А, наверх. Дебил? Я хотел вообще... Я вообще тебя трогать не хотел. Тоже проход? Или это не проход? А, не проход. Наверное, еще больше. Ну ладно, сейчас. А. Это сейв. Успокойтесь, ребята. Так, получается, мне надо еще выше, да? Она, скорее всего, вон там, за этим. Ну, неохота пропускать. О, музыка. Кстати. This city will suck you dry if you stay here for too long. You'll end up a lost soul, haunting the streets and alleys. A faded out shadow, glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger. Regret, guilt, and shame was the monster you could never get away from. А, да не может быть. Подожди, то есть... Дальше можно... А, нет, не всегда, ладно. Тут можно? Оружие. Или здесь вообще... О! Вот это уже надо. Ну это, наверное, тот коп напевает. Я забыл, как его зовут. Так, это вообще где? А, я понял, где это. Может, у него новые отметины появились? Чел взял меня, что-то бросил.
Так, подожди. Ага, нормально. Ну, в смысле 0? У меня ж было... Подожди. Нафиг мне патроны на дробовик, если у меня дробаша еще до сих пор. Так, тут чел агрессор какой-то. Подожди, я не понял. Ладно, это... В смысле выброс? Одну можно. Одну выкинуть можно. Я не понял, почему у меня 0. Значит, дробовик скоро дадут. Ладно, мне даже и без этого я смогу справиться. Какая зараза на меня тут агрессировала? Мне надо спуститься из другой стороны. Ну ладно, теперь надо искать, который чел меня кидал эту штуку. Это зараза. Вот ты и нашелся, чел. Еще где-то есть. Ладно, не важно. Alright. Да, мне сюда. Где карта? Телевизор. О помощи. Привязок на 10 проживать действие. Как будто это хочу включить. Так, там еще. Тут еще. I could see the Ocean View Hotel. I was getting close. Как мне просветить это? Спасибо. Слова света. А как мне? Что-то идти надо. Это с другой стороны. Ладно, я думаю, заряд буду себя держать. Потому что здесь он особо не нужен, там сейф еще есть. Что это такое?
Не лол. Тут появилась лестница. А, может, да и путь. А, другая дверь даже. The lights affected where the door led to. Опа. Чел, у нас файт будет? Выходи. Не, это я, получается, взял. А, и это исчезает, кстати. Ха-ха. Ладно. Хорошо, хоть. I could use that shotgun. The bar menu caught my eye. Шотган. Он прям ровно 2 ячейки занимает. А может дать все-таки подсумок? Ёп твою дивизию. Может все-таки подсумок дать? Нет? Ё-моё. Было бы неплохо. Оно тут и останется, если что, вернуть за ним. Ой-ой, что ты делаешь? Блин, у меня этот дробаш просто не стоит в плоте. Сволка. Так, ячейка доступа. Making a clean break, retiring, escaping, leaving all this sordid misery and terror behind. Getting in a car and driving till you see the sun rise. Somewhere where the sun still rises. Settling down, buying a house, fixing it up, building a life, finding someone. It's a fool's dream. It would all go bad. And having let hope in, it would be unbearably worse than this. You can take the man out of the city, but you can never take the city out of the man.
Я не знаю, что на меня нашло. Игра сводит с ума. Давай, до свидания, чел. Вейк! Алан Уэйк! Боже, как достал. Скажем так, игра оказывает психологическое влияние на меня. Я схожу с ума. Ну, вроде я почти ничего не просто. Но хилс пак. Еще через нижнее подчеркивание. О боже, это такой кринж на самом деле. То есть здесь, ну тут 100% должна быть консоль, если вот так пишет. В принципе, в любой игре просто ее кто-то включает. А, нет. Почему любой? Любой. Ну тут должна, если так пишут, хилс пак через нижнее. А, да. А я даже вообще черт его знает какой пароль. Я должен был тут узнать, правильно я понимаю? Подожди. Не так, не то хотел. Не так. Да, отстань. Так, тут нет пароля никакого. А что мне мешает? Это я бы не выбрасывал. Все остальное это хилки. Это вообще важная тема. Патроны. Ракетница тоже не хотела. Ладно, мне и так не нужно, потому что мне хила и так не нужно. Так, значит, тут он еще сказал, вроде обратил внимание на бармена, да? Что-то такое он сказал. Да? Это не просто так. Бар-меню. А, подожди, там эти... Что цифры потерты немного. Wake on the Rocks. Манхэттен. Какие твисты. Ой. Ну какой пароль здесь? Ну это 100% отсюда. Понятное дело. Шотган 19. У меня нет предположений какие вообще. А, тут же вообще... Я даже понял. Получается... Два, один. Давай попробуем 2, 1, 5, что ли. Ну, там вроде было 4, ну и 9 было. И как она? Если тут как эти помеченные буквы находятся в английском алфавите, да, я тому не думаю, что здесь настолько прям. Но было бы неплохо, кстати. То есть, допустим, вот C, потом хотя тут M, H, T,
T. D. A, B, C, D, D. Twist. Так, а можно что-нибудь, подсказку какую-нибудь? Вообще не понимаю. The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning, but closer to my goal. Подожди. You dream of calling it quits, making a clean break, retiring, escaping, leaving all this sordid misery and terror Да ну, behind. тут не может быть. Getting in a car and driving till you see the sun rise, somewhere where the sun still rises. Settling Привет. down, Привет. buying a house, fixing it up, building a life, finding someone. It's a fool's dream. It would all go bad. And having let hope. Да не, я имею в виду подсказку в игре, а не с вашей стороны. Да я не игнорю чат. Я ж только что тебе ответил. Подсказки в игре. Вот это, если на меня два опасных чела напали, значит, либо я где-то там код пропустил, либо вот это обозначение кода. Опа. А вот так вот. Так вот, вот так вот. Да блин, я просто не понимаю. Там ничего вроде не было такое. Мне нужны... О, подожди. Ага. Что у него? Сколько он? 20. Короче, 25-50. Все. Я уверен, то, что это правильно. Вот. Надо это мне забрать на всякий. $25.50. Тиа. Ну и как, тебя красят уже? А, ну да, вот я... Да что так легко оказалось на самом деле. 25.50. Емелики. Это сколько? Это 2500 за коктейль? Да его на! Ё-моё, мне ж неудобно. Да тут даже ресов дают намного больше, чем... Они тебе даже некоторые не нужны. Настолько ресов тебе просто суют. Дофига. Откуда 19? Вот в резике 19 на дробаш. Когда? Ага, только перед боссом. И то навряд ли. А тут тебе на всю. Ладно. Чуть потратим. А, мне еще 5 батарей. Придется флешфайр использовать. Как-нибудь. А как тогда отсюда его достать? А, я понял, 2 раза на это. Да, я понял.
А, нет. Кто знал? Да ёп. Я не знал то, что она так работает. Просрал одну штучку. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Так, давай сделаем вот так. Ай. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker. A celebrated auteur. I need answers. Why is Return so important? What? You always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. А вот почему появились эти. It's Return, because we return. Жесть. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there.
if anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. An idea nagged at me. I could almost reach it. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether, emerging in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? Как-то грустно, печально вообще, капец. He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. То есть выход в город, я правильно понимаю? Я надеюсь, я вернусь нормально, а не как в прошлый раз. Ладно. А мне надо с той стороны. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Я думаю, мне пока все нужно. Блядь, да что ж с вами не так? Alan Wake. I couldn't get in. I was missing something.
Sorry за мат, но... The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Nice. Это нельзя открыть. Ой, блин. Я иду спокойно, никого не трогаю, думаю о своем. И тут... О, Вэйк! I was both solving the crime and creating it, as every writer did. I'm lost. Снова появились челы. Alan Wake, you lost the plot. Как-то подозрительно преследовал меня чел. I needed to find the key. О, подожди, а эта дверь не поменялась? Да нет. Layers upon layers. A play about a murder cult, infiltrated by a real murder cult. Да боже. I didn't have the key. The scene had changed. The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Почему они все такие агрессивные? I couldn't get in. I was missing something. Капец, суют просто патроны для дробовика. Прям конкретно.
А чё мне надо? Так, ребята, подожди, что там. Блин, я не понимаю, что я должен сделать. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А. Дурак. In a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading memory, always familiar to us. Де? Эх, де? А, ничего себе. Пик увидишь. Слово войны. Я не знаю, но я такое чувство, даже вью словил нереально. Как будто я в этой уже был, то есть играл в эту игру и тут был. Не знаю, странно какая-то. Либо это просто из-за того, что я был, ну, в этом отеле таком. В общем, странно, я что-то почувствовал. Вот и все. Опа. Теперь для пистолетика, да? А че это вообще? Где это я оказался? Там сзади еще кто-то. I needed to find the key. The ballroom would be the stage of a key scene in the play.
Так, ладно, надо 225 зайти. Тут стрелка указывает желтая, то что здесь что-то есть. Ничего себе. Жесть, да? А что это? Ок. Ну, кстати, точно, вот же стоит комната. Инвентарь полон, говорит. Да, вот человек. Приколов. Ой, это для ракетницы. Didn't have the key. У меня нету ключа. А, это лица, да. I couldn't get in. I was missing something. Ключи от 101. Блин, далеко бежать. Чё, пацаны? The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the word's urban horror. В комнате перенос, комната 202. Раньше.
пострашнее, может. Репетиция в комнате 219 перенос в комнату 202, ритуал перед показом премьеры. Так, у меня ключ от 101. А, мне в 101 теперь бежать надо, да? Ну, писец. Алан Уэйк. I needed to find the key. Еще хилка. Ёлки-палки. Жесть вообще. Так, где тут комната сейва? Боже мой, ну мне куча всего надо выложить, чтобы это все собрать. А, блин. Так. Короче, сейчас дробовик выложу, а там разберемся. Я не понял. А.
Писец. Это 11 штук ракетных патронов. Правильно я понял? 14 даже. А, вот еще. Пипец. А куда столько? Ой, я батарейки выкинул. Она не можно. Я думаю, мне хватит. Да еще что-нибудь. Или выложить вот эти штуки. Я во все оружия, я не знаю, просто писец. Могу еще вот эти взять, чтобы вообще просто быть Рэмбо. Все, теперь действительно во все оружия. Давайте, ребята. Я хочу один раз флешку кинуть. А, это она? Hey, Alan. Tim Breaker, in case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Door going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. Че я не нашел тогда? Да я тут почти все обходил. Перевязка. Инвентарь полон. Дайте мне чуть-чуть, да. Инвентаря. Инвентарь мой. Полон. Ой, это мы возьмем. The sketch you have does look like the Door I know. The talk show host. All I know is the door has something to do with what's happening to me. And he knows
that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In the dreams, I'm often someone else. A different person with a different name, living a different life in a different world. It's alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like door. Так что это как сон, реальность, буквально место, каждое место. Все место. Почему здесь не сделать сейф-зону, не понимаю. Я так и думал, то, что я там что-то не нашел. Счастье-то какое. твою мать. А я тут что-то еще не открыл, да? 205. Не, лута тут, конечно, дают, я не знаю. Прям писец, сколько? 9, 15. Так, тут я ничего не пропустил. Перевязку могу взять. Колбасов, чем даже не. Опа. Не, подожди. Так, это тут? Тут какой-то контейнер. Сюда перевязка.
Вроде больше стрелок и не видел. Назад ведет. Блин, я хочу это взять. Как мне это взять? Ну, что это? Ну, точно где-то. Да. Исследование, а так я больше ничего особо не пропустил. Ну вот здесь и всё. Ну давай 19 это. Еще бинты. Я не знаю. This is where they gathered before the play. This is where it began. Another vision, another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death. Murder, death. Murder, death. Murder, death. Suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. А, не отдай. Ну чё, Алан Уэйк. Давайте, ребята, подходите. Чё? Да ты чё? Сумасшедший.
Окей, подхилимся. Серьезно? Я не понимаю, где вот эта фигня. Да как мне вот это? Не знаю, что там. Я хочу это взять. Там, если ритуал, то темная сущность появится, который бежать придется. Серьезно. А, вот ты где. Вот и как мне ее взять? О, подожди. The scene changed with the story. Рождено слово силы. Не, мне это слово силы надо. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. What was the nice set you got here? What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him.
Так, ну продолжаем, продолжаем. And he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Okay. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Окей, тут был прав. Эх, печалите. This thread would create something terrible in the scene, but it's what the story needed. This is not my writing. This is Scratch mocking me. В той комнате он причинит ей боль. А, не, подождите, подождите. А, стой, 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 ребят. Ловите. Так, тихо, 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 тихо. Ах ты тварь. Ай-эй. Да дай перезарядиться, ёп. Убила куска. Так, Пшки себе восстановим. Так, а куда мне надо? Следовать за дьяволом?
My writing was affecting reality. The devil's path up the staircase was draped in blood. Да писец. Чего? Оно дало 20 патронов. Так, вот и немного потратились. Где было? Еще этот флайер есть. А, как же она прогружается противно? Это прямо в это, перед дракой. Кайф. I felt the presence of a new idea here. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Да ну ой, ёб твою мать. Подожди. Здесь что? Получается, на этаж выше надо, да? 666. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax. Да боже, чё ты скипаешься, ёб твою мать. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. Ёпта. To get to work with her. The Grand Dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play.
She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. Куда бежать? Куда бежать, мать твою? Not you again. Away from me! Shit. Get away! Get away! I had to use the light ahead to guide through the dark process. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Alan Wake. The story was affecting the scene. О,
пусть ты пам-пам. Застрелили на берегу меж лесом и океаном сова и олень на бегу. В отражение застыли туманом в своей комнате. Он причинит ей боль. В ее комнате он попадется, его историю не спасет. И пароль ее. Я вижу пароль. Как там попелось? Я вижу ориентиры, я вижу пароль. Я не помню уже. Ее же только начнется. Это ритуал, который завлечет тебя. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Данный, открыть дверь. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Sagу Andерson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are we still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Sagу Андерсон was helping me me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Конец части. А, это музыка тут у нас. Тихо. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of Return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Это игра Алан Уэйк, значит я буду играть за Алана Уэйка. Go to hell! Alice had turned the bathroom into a dark room. I needed to get inside the manuscript.
Как дела? Просто прошу спросить, как ты там? Сказал, пусть сюда нахрен. Как ты там? Купил в секту. For months after Ellen died. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Ладно, мне надо слушать ее. Fear. I could barely get out of bed. Окс. Стоим, слушаем. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in. Even after he moved out west. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. You can put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The full manuscript of a novel. Return.
A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Braight-Fålls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Sagу Andерson. I kept seeing her in my visions. She was already in Braight-Fålls, already involved, but she was not in return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Куда FPS мои исчезли? Что случилось? Все нормально. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of Initiation. Маски. Ну, в принципе, можно за это Сагу Андерсон поиграть. And if Scratch is after you, then so is the cult. We don't know who we can trust here. Damn it, you are making a mistake.
Mm-hmm. I'll be sure to add that to the list. Ой. Hi, welcome. Past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank So you. who's in for a bet this year? Dead marble eyes still give me nightmares. Says there'll be at least one Hello, vendor. and welcome to Coffee World, Washington's best coffee. Мне на озере делать нефиг. Делать нефиг. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? It must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the Salt Shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Huh? The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it wasn't dock worker. I don't know about all that. A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. For Watery! Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Okay then. Catchy tune. Do you live around here? I live in Brайт-Фоллс. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on Vladimir? day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Oh, you Watery's definitely What are we gonna do this time quaint. around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. I bet they have good fish here. Good day. Good day.
Так, ну я понял, где-то там стоит, но я хочу побегать, поизучать. Hey, where's the time gone? There's just a wretched husk of what used to be me left. Чего? Ну, допустим. Что за звуки странные? Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. Yeah, I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. Ever heard of the cult of the tree? The half-deer, half-man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. Hey, Seva, a sauna doesn't fix what ails ya? You're a goner. They also say silence is golden. Have you heard old Pat's radio show lately? Yeah, I fear he's losing his grip on reality. I don't care to listen to pointless jibber jabber. Not on the radio, not in the sauna. Whew. Hot. Все, сидим в сауне. Все, теперь сидение в сауне. Симулятор. Точнее, стояние. Ну и чё, и постоим. Сколько она тут продержится? Я думаю, они даже не подумались об этом. Какой-то дурак зайдет в сауну и будет там стоять. Все, бери фонарик. Enjoy your day. Куришь тут, не бойся. Прячешься, боится. Боишься, если кто-то спалит то, что ты куришь? Ага, я тебя просил.
То, что когда-то было массом, это не это. Это моя тачка. Ну, привет. Excuse me. Do you know where? Hush! Auntie in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. А что это, манекен типа? Или что это? Почему он не... Это манекен? Это же уборщик кто-то. Алло, все забрали. Кто украл? А, тут это, телепорт. Ну тут закрыто 150. При этом ломается. Ух ты. Это что такое? Ее взять можно, типа, или что? You are a handsome dear. Так, я карту открыл. Текстуру бы. Я понял. Я расследование идет. Эх. Возле этого типа и... Mayor Seta will stand up for justice. И где еще раз? A trailer park. Ilmo Koskela. He's that tour guide we met at Cauldron Lake. I need to find him. Hey, Saga! Over here! Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer.
I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. Are you familiar with the cult of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but, now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. You own the trailer park, right? Кадры. Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights motorcycle club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. So... your commercials? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services. Прекрасных товарах и услугах. Да ну, верю. Really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and check them all out. I'm missing something. I should try profiling. Так, где моя доска? A trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, Saga. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. Блин, вот куда тут указатель улетает? На будущее. Ugh. Так, дела я вроде разобрался.
Elmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Yako and I have to head to Braight-Fålls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. The Koskelas think I lived in the trailer park. With Logan. The story really is changing people's memories. Why aren't mine affected? They're just The spare key is at Coffee World. First the witches at the diner. Now the Koskelas. They all think Logan and I used to live here. Wake said the horror story would make people crazy. Like they're being brainwashed to believe the story. Is it spreading? Flooding did this? Интересно. Ответят ему либо нет? There's Coffee World. Need to get across the river. What was that? Fuck! FBI, show yourself! Ах ты тварь!
more people turning into Taken. Is this the cult? Or the story? Or both? Оба сразу. Я бы сразу 100%. Так, у него вообще сложные драки по сравнению с Аланом Уэйком. Ресов намного меньше. Ладно, там вообще писец просто. И в чем справедливость, а? А, я мог забраться? Опа. There's a rhyme over here. Так, что тут у нас? Породистый зверь с прекрасной короной по лесу бежит, снова хмурит рамзон. Бежит от охоты между деревьями высоких, что-то школа. А у меня нет... вот. Что? Теперь есть. Бежит от охоты, бежит... Okay. Oh shit. А мне приз какой? Блин, а чё? Мне ничего не дали? Мне дали только вот игрушечные линии, игрушечные ось. Такой погодь. Офигеть, ветер. То есть, я не пойму, либо олень тут так и стоял, либо его дали после того, как я вот эту фигню сделал. Просто понять не могу. Он даже не разбивается. Oh, damn. Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. То есть у меня их, грубо говоря, 3 штуки, да? Майцу. То есть три жизни уже. Кайф. What had kept Watery afloat all these years? A century, if not more. The locals knew the answer. Grit. Or as they put it in the language of their Finnish forefathers, sisu. These days, sisu was needed more than ever.
The town was fading. It never quite recovered from the lumber mill shutting its doors. Now the fishing was drying up as well. Most people had left to find jobs in other towns. Only the most tenacious stubbornly remained, dug in, parasites in the body of a terminal patient. Sisu. Some people tried to resuscitate the town. The Koskela brothers double-handedly warded off the impending darkness with their ventures. Coffee World brought tourists, money, and jobs. Coffee-themed fun for all ages. The Kalevala Knights Motorcycle Club built parade floats. The bikers repaired vehicles and volunteered locally. But it wouldn't be enough. Watery needed a miracle. The end of the road was in sight, and it was coming fast. The cult is leaving supplies around for themselves. У меня все это? Еще один. Отвертка тут нужна. Дайте отвертку. А, это сейфом. Почему нет? Another locked box. Блять, если кто-то возьмет арбалет, не забудьте потом вернуть его на место. Нужно ввести новый код. Сейчас попробуем методика рандома. Подожди, вот так.
Ага. Тут прям черным по белому 5, 2 и 7. Одна стрела всего-то. Одна. Если ты не в маске, руки прикручивай. Ну, блин, как будто это даже не радостные крики, а ужасные. Broken. Overgrown. Я тебе патронов промазал. О, крови. Ну, воду я не пойду, логично. Все. Значит, да, мне пока не надо. Пожалуйста, патроны. Спасибо. Все? Another one of those lunchboxes. Привет, героиня! Кажется, несколько страниц из моего фанфика случайно попали в сохры, но я знаю, в какие именно. Я выкладывал эти тексты в интернете и даже получила хорошие отзывы, но все же мне хотелось бы, чтобы ты их читала. Это очень личная штука. И сколько я взял? Терпели есть все балет. Арбалет. Сколько у меня? 8 всего. Их тоже. Теперь у меня есть арбалет, но в арбалете один выстрел.
Ну ладно. Так, подожди, что запутался. Ну сядь на это, поплыви туда. Почему нет? И где рыбак? Он все вставил снасти и удочку. И тут, скорее всего, будут... Зачем им вообще что-то выбирать? Блин, не знаю, но мне что-то даже интересно спидран этой игры посмотреть, как ее бегать будут. Профессионалы, конечно, я не из тех, кто хочет этим заниматься. Ну, здесь типа есть за Алана Уэйка, за нее. Ну, наверное, я все. Сколько уже? 6,5 часов, почти 7. Это я закончу, пожалуй. Ой, хочу отдохнуть, покайфовать. Опять заниматься своими делами. Давайте, спасибо за просмотр. Также подписывайтесь, ставьте лайки. Нереально много донати мне, иначе я вообще больше запускать не буду. Вот это вот все. Да ладно, шучу. Было приятно провести время. Давайте. До скорых встреч.